wahayin na zuwa, ba zai kakkauta ba, ba zai jira ba, duk da cewa kana ganin zai ɗauki lokaci, amma a gurin Allah shekara 1000 kamar kwana ɗaya ce, kwana ɗaya ga Allah kamar shekara 1000 ce. Wannan annabi Habakuk a cikin annabawa na littafi mai tsarki ban ga wani mai ƙarfin hali irin annabi Habakuk ba, ban ga wani mai faɗinsa kai tsaye irin annabi Habakuk ba. Annabi Habakuk babu ƙarya a zuciyarsa. There is no hypocrisy in this prophet. He said it the way he saw it, and he said it without mincing words. Kaji abinda annabi Habakuk ya fara daga aya 1 sura 1 na aya 1. Maganar Allah ta ce jawabin annabi Habakuk ya burka kenan. Aya 2, ya Ubangiji ina ta kukan neman taimako amma ka ji. Sai yaushe za ka ji? Ina kuka a gare ka saboda zalunci amma baka yi taimako ba. Me yasa ka sa in ga mugunta in kuma dubi wahala? Halaka da zalunci suna gabana, jayayya da gardama sun tashi. Aya 4, ba abin doka shari'a kuma ba ta da aiki, mugaye sun fi adalai yawa nesa. Don haka shari'a tana tafe amma a karkace. A lokacin annabi Habakuk babu irin muguntan da bai gani ba. A lokacin Habakuk babu irin murdan da bai gani ba, da makirce-makircen da bai gani ba, munafunci tsagwaranta babu irin wanda bai gani ba. A lokacin Habakuk, a lokacin Habakuk mugaye sun fi adalai yawa. A lokacin Habakuk ya ga mugunta tsagwararta da idanta, zahiri ya ga mugunta. A lokacin Habakuk wannan karin magana da masu iya magana sukan faɗi shi ne tuya da dafa, labarin wuta suka ji ire, shi ya ga wuta zahiri. A zamanin Habakuk shi katankwacin tsire ne, shi ya ga wahala zahiri, shi ya ga mugunta zahiri, shi ya ga kwanan yunwa zahiri, shi ya ga munafunci zahiri, shi ya ga keta zahiri. A lokacin nan sai ya yi wa Allah tambaya, ce me yasa ka sa ina ganin mugunta? Amma ka je irin ansa da Allah ya bashi a aya 5 na sura 1, ya ce Ubangiji ya ce ka duba a cikin al'umman duniya ka gani, bayan ka gani kuma ka yi al'ajibi, bayan ka yi al'ajibi ka yi mamaki, gama zan yi aiki a kwanakinka da ko an faɗa maka ba za ka gaskata ba. A aya 6 na sura 1 zai ce gashi ina ta da Kalidiyawa, al'umman nan mai zafi mai fitina, waɗanda suke tafiya ko ina a duniya, sun kwace wuraren zaman da ba nasu ba. A aya 7 ya ce suna da ban tsoro da firgitarwa, adalcinsu da ikonsu sun danganta ga yadda suke so. A aya 8 zai ce dawakansu sun fi damisa sauri, sun fi ƙera kyatan maraice zafin hali. Sojojin dawakansu suna zuwa a guje, sojojin dawakansu suna zuwa daga nesa, sukan tashi kamar gaggaba da sauri don su cinye, saboda kasetar mugunta. Idan ka karanta sura 1 gaba ɗaya za ka ji irin ƙetare da wannan al'umma suka yi wa adalai. Za ka ji irin gallaza masifan da suka yi musu. To daga waɗannan tambayoyi da annabi Habakuk ya yi wa Allah, sai a sura 2 ya ce waɗannan abubuwa da kake gani, waɗannan mugaye da kake gani ba za su dawama ba, lokaci na zuwa that I'm going to deal with them. That even though you are confronted with a lot of evil, that even though you are surrounded by wicked people, that even though you are surrounded by an army that knows no mercy, they won't stay forever. A time will come
when I'm going to summarily deal with them. And so he says to the prophet Habakkuk in verse 3 of chapter 2, for the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it lingers, wait for it. It will certainly come and not delay again. Now, when you do a link between this passage and Psalm 73, you see something spectacular. This was the psalmist declaring that the Lord is good. What a powerful declaration. But the preceding verses, he says, but as for me, my feet almost slipped when I see the prosperity of the wicked. Ubangiji mai alheri ne, amma ni kam kafata ta kusa tsullubewa saboda tsanti sa'ad da naga mugaye suna bunƙasa. Sai ci gaba ya ce ba su ciwon ciki, ba su ciwon kai. Waɗansu su ma ba sa zuwa asibiti garin check-up amma lafiya bulbul kowane lokaci. Duk iya abin da suka ɗora hannunsu a kai kamar yana bunƙasa ne. Duk inda suke so su je su yi kasuwanci su suna samun nasara. It seems not to suffer any loss. Ya ce ashe banza ne nake kiyaye dokokin Allah. The psalmist couldn't understand the workability of God until you go into Psalm 73, verse 14, 15, 16 downward. He said, I couldn't know this until I went into the house of the Lord. Do you remember what he said? I was glad when I was told, let us go to the house of the Lord. And when he went into the house of the Lord, he discovered that God has set those wicked people onto a slippery ground. And they will soon slip and fall down. This is the same allusion that we find here in verse 3 of chapter 2 of the book of Habakkuk. So wicked people, evil people, you are just waiting for an appointed time and God is going to deal with you. How many of our missionaries have been killed, have been kidnapped? How many of our missionaries have been destroyed? How many of our missionaries do stay without food? How many of our missionaries have stayed without the basic needs? It's just for a time. How many of the people that go about killing and massacring people and macheting people and think they are doing service unto God? It's just for a time. As a missionary, you are left out there in the bush without anybody visiting you, without anybody encouraging you. Babu wanda yake ziyartar ka, babu wanda yake zuwa da kalmomin karfafawa. Kana ganin an yarda kai ne, kaji na ɗan lokaci ne. When God begins to visit you and elevate you, you will be shocked. When I become GS, many people wanted to become a personal assistant. Many people. Mutanen Allah ya taimake. Je idan Allah ya ɗora ka akan wani abu, komin bakin cikin mutum dole ya barka kawai. Me yasa mai zabura ya ce, ka shirya teburi a gaban makiyata in zauna in ci abinci. Kuma makiyan suna kallo. A cikinsu duka na ce, no one is qualified to work with me as a personal assistant. It has to be an EMS pastor. And so John Totman, ka mike da wannan dan uwanku ne, yawancin ku anan kun gane Reverend John Totman. EMS pastor ne. Sit down. Baban ma EMS ne. Shi kan kanshi ma a cikin filin EMS aka haife shi. Ina jan dauko wani mutum wanda dan karamin wahala kaɗan sai ya yauka ne. Ga wanda ya ji jiki, kwanansa nawa ba ci ba sha a mission field. Ya dafu, an girka shi. Saboda haka za mu tafi, ko mun wani ba mu ci abinci ba abin da ya dame mu.
wata rana mun taso daga Ilorin za mu zo Abuja, tun daga safe ko karyawa ba mu yi ba, haka muka yi ta tafiya mu, kuma taɗi bai yanke mana a mota ba. Why? Because ya riga ya samu training a filin EMS. Ɗan waka ji, duk inda kake Allah ya kai ka gona ne domin ya horar da kai. In lokacinsa ya yi, zai ɗebo ka ya sa ka a inda baka zata ba. And when people see you there, they will think kai baka taɓa shan wuya ba. Aya 6 na sura da ya ce gashi ina ta da Kaldiyawa, al'umman nan mai zafi. How many years will it take to train an army general? Many torturous years. But when he becomes a general on the day of his investiture, and the day of his decoration with ranks, the pain of the process is instantly forgotten because of the joy of the finish. Wahayin Najeriya lokaci ne. Yau mutane suna maka kallon biyu sisi. Don't worry, tomorrow they will begin to look up to you. Yau mutane suna ganin ka kai pastor EMS ne, waɗansu pastoci suna churches ana musu pastors appreciation, suna samun kuɗi, suna zubawa aljihu. Akwai arziki kashi biyu. Akwai kuɗi wanda yawanci mutane suna tinkaho da shi, akwai kuma arziki na ruhaniya. Wanne ya fi maka? May I encourage you, ‘yan uwanmu askarawan kasa, domin idan ana neman sojoji a ECWA, to ku ne sojojin ECWA. Idan ana neman waɗanda za su yi aiki da sadaukarwa ba tsoro ba fargaba, ku ne, domin abin duniya bai rufa muku ido ba, amma ka sani, you are a target of the devil. Domin wa'azi da kuna zuwa kuna shirya mutane inda ba a kai ba, kuna kaiwa, kuna ganin shaidan yana farin ciki da ku ne? Kana ganin shaidan zai bar ku ne? Zai kawo maka jarbobi ta hanyoyi da yawa. Ɗaya daga cikin jarbobin da zai kawo maka shine ka canza daga EMS zuwa DCC. Domin kawai kana ganin faso ya je wai ya zo da wani mota, baka ma sani ba wuya karere ne ya je faɗa aka bashi mota. To kai din kana so ka zama makaryaci don a baka mota? Baka ji abin da littafi mai tsarki ya faɗa ba? Gara kan zo da lumana da lagwada da tashin hankali. Irin wannan taro domin ya karfafa mu ne. Irin wannan taro domin ka sani Allah ya san da kai. Irin wannan taro domin ka sani Allah yana da lokaci domin ka. In lokacin nan ya yi, Allah zai tsamo ka daga kowane irin kungurmin kauye kake, ya ɗora ka bisa koli-koli, mutane kuma su kalle ka, su kaɗa maka, su raya maka. Allah ya taimake mu.